Hello students, I am Navin. First of all, I would like to congratulate all of you for your very good results, and I welcome you all to Vidyanikitana family. So, not only this, but also I would like to wish you all the best for your bright future. So, you all have joined Vidyaniketana with a great expectation of your bright future, and I can happily say that we are happy and help you and support you to reach the expectation which you have. So, we as a group have to work together in achieving success of our life. So the key to success is to focus on goal. So let's focus on goal and achieve that easily. So it is possible only through group effort of both students and the teachers. So let's work in group for the success. See that you are not searching for any shortcuts while leading towards the success. Be good. May God bless you all, and thank you. I'll be handling business study for you. So when coming to business studies, as you people are from commerce stream, or as you people are joining commerce stream, it is very important that you should have some knowledge regarding business. So you have to study what business is. Why? Because many of you people may be planning to become an entrepreneur in your future, or you may be aiming to become an entrepreneur, to have your own organization, to have your own industry, or to have your own business. So only if you know what is business and how it runs, then it will be easy for you to start up a business organization. Clear? So when coming to your business studies, in the first year you will be studying different aspects of business studies. So what are the things which come under business? So in order to make the class easy, what I can do is I can explain you the things in two languages, that is, one is Kannada and the other one is English. So I'll be mixing up both Kannada as well as English so that it becomes easy for you to understand the concepts of the things or the chapters which I am doing every day. So ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ದಿನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು understand. So when coming to business studies, we'll speak about the subject. So in your day-to-day life, you might have seen people carrying out different kind of activities. People carrying out different kinds of activities in order to earn their livelihood. So ಅವರ livelihood ಅನ್ನು earn ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, yes, ಅವರ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೀಸ್ ನೀಡ್ಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಔಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾ, he carries out one or the other kind of activity. So they are called as economic activities. So economic activities are the one which are carried out in order to earn the livelihood. So business comes, or it becomes one of the economic activity. Why? Because a person is carrying out business in order to earn his livelihood, or in order to get something in return out of the business which is carrying out. So business ಅನ್ನುವಾಗ, business, there are different types of business. So business ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ದರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈ ಮೇ ಸೇ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2-3 ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. Okay, so it may be Hindu undivided family business. So a group of people of a same family carrying out a particular business, or it may be a cooperative society. Yes, so these are the different forms through which a business can be carried out. So business, there are different forms of business organization. So carrying out an industry is also a business. Yeah, carrying out an industry is also a business, so it also come under business organization. So when coming to business, it's like any activity which a person is carrying out. So I told you industry. Yes, so when coming to economic activity, you have business, you have profession, you have employment. So business is different from profession, and profession is totally different from employment. ಅಲ್ಲಿ business ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ profession ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ employment ಇರ್ಬೋದು, it totally differs from one another. It totally differs from one another. ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. Totally changes from one another. So first now in martivi, the first chapter we will learn about the nature and purpose of business. So what is business? So what is the nature of business? Business the nature eno, adara purpose eno, adara nature ಮತ್ತೆ purpose. So business ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So under the first chapter, that is nature and purpose of business. So under the first chapter you will learn about what is business, the characteristics. So before that we will learn about what is the economic activity. Yeah, so there is a concept called economic and non-economic activity. So like I told you, all those activities which are carried out in order to earn the livelihood is called as economic activities. Obviously business will come under economic activity. So the as mentioned earlier, so economic activity is divided into 3. One is business, and the second one is profession, and the third one is employment. One is business, the second one is profession, and third one is employment. So in the first chapter you will learn about what is business, what is profession, what is employment. That is very important. So business can be classified into 2. One is industry, and the second one is commerce. One is industry and the second one is commerce. So you will study, or you will learn about the different types of industry. So there are different types of industry like primary, secondary and tertiary. So you will learn about the different types of industry and the subtypes which come under each and every types of industry. So under commerce you will learn about the trades and auxiliaries to trade in the first chapter. Okay, so not only that, but also you will learn different aspects like the objectives of business. It is the multiple objectives which come under business, and also the
other aspects like nature of business risk, in business risk which come under the business, and the nature of business risk. So what are the nature and the causes of business risk? Okay, so when coming to the second chapter, that is the basis or the formation of business organization. So here we learn about what are the different forms of business organization. So like I told you, there are different forms of business organization. Like one is sole proprietorship, the second one is partnership, then it may be Hindu undivided family business or cooperative society or joint stock company or any other forms of business organization through which a person starts his business. So in the third chapter you will be learning about the private, public and the global enterprises. We'll be learning about the private, public and the global enterprises. So when in this chapter, that is private, public and global enterprises, you learn about the different organization which come under the private, public and also global enterprises. So not all the organization come under public sector, or not all the organization come under private sector. So a certain organization come under public sector which are totally under the control of the government. So private sector is totally under the control of the general public. Okay, that is the private people. So if you are running the business on your own, then it is called as a private business organization. But when it is under the control of the government, then it is called as a public sector undertaking. And also global enterprises. So sometimes you carry out a global business organization. Yes, so when sometimes you carry out international trade or business, that is global enterprises. So you will have your business in more than one country, that is you carry out your business outside your home country. So all this kind of business takes place. So in the fourth chapter you will be learning about the business services. So the different kinds of business service. So it may be insurance, it may be banking, yes, it may be finance. Okay, so all these kind of services which are provided. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಎಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. So in the next chapter, that is fifth chapter, so the emerging modes of business. So which are the modes which are emerging in the business? So recent agi you can see online business. Yes, online businesses ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So you didn't have all these before many years. So ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ you didn't find any this kind of business, or you had very rare kind of such kind of business organization. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 to 10 years ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ in the sixth chapter you will learn about the social responsibility. So when organization is carrying out a business, so ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈಲ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ವೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, what we do is we use the resource which is available in the society. So societyಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ raw material is from the society. So you are using nature's resource or society's resource. So when you are using society, so for example ನೀವು ಏನೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ತಗೋತೀರಿ.
ಎಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪುನಃ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ the business concern is responsible to the society. So he is obligated to the society in order to carry out some or one or the other kind of activity. So he is responsible. So what he has to do is he has to carry out certain social responsibilities. So social responsibilities ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, like you are using the resource of the society. So what you have to do is, like when you are using the resource of the society, when you are expecting the people to buy your product, in return to that what you have to do is you have to do something good to the society. So ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ is a MNC. Yes, it is a multinational company. Okay, so ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it is using the society's resource, it is providing something to the society in return. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, Infosys is building or carrying out social responsibility. ಹೇಗೆ, ಎಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ವೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಸ್, ದ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟಿಂದ ನೀವು ಬೆಳಿತೀರಿ, ಸರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸಿ ದಟ್ this society also should develop. Yes, so you have to do something in return. You are obligated to do something in return to the society. So what you can do is, like, you can carry out social responsibility. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ethics, or a business concern, he will have to carry certain ethics in his business. ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವನ ಎಥಿಕ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇನ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅ ಎಥಿಕಲ್ manner. Yes. So from the society point of view, so business exists to supply goods and services to the people. So from the individual point of view, the primary objective of a business firm is to earn profit. Understood? So from the individual point of view, the primary objective of the business firm is to earn profit. So one may expect that the individual goal of the firm would not be in the conflict with the objective of the society. So when coming to this, that is business ethics. Business ethics is concerned with what is right and what is wrong in the human behavior, judged on the basis of a standard form of conduct. Okay, so what is good and what is bad, so you will have to follow that moral principles. Yes, or
ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನು ಮಾರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ important. You are not, or you should not carry out business which is totally unethical. So ethical alladiರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ when coming to corporate organization and trade, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ದಿ ಫಂಡ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 10ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so we are carrying out our business within the boundaries of the country. We are not carrying out the business outside the boundary, yes, or between the boundaries. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ is called as internal trade. Is called as internal trade. Okay, so you will be learning about what is internal trade, who is a wholesaler, who is a retailer. So ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲೇ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ who is a wholesaler, so what are the services of a wholesaler, what are the services of retailer, so what are the different kinds of trade that takes place, or what are the kinds of different kinds of business that takes place in internal trade. Okay, so the second that is the next, that is chapter 11 will be international business 1. So under international business 1, what you do is you will be learning about the trade which takes place between the countries. So countries ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ you might have heard about the export and import of goods and service. Yes, so now while we carry out business within the boundaries of the country ಇದು ಒಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ there are very less rules and regulations, or we can say that there are no rules and regulations. But when coming to the transactions or trade between the countries, is ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ತುಂಬ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕು,
ಎಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಹೌ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್. So how is that you import or export the goods? So what are the important documents required for exporting or importing the goods? So the formalities which has to be carried out in order to prepare those important documents are required for the import as well as the export. So all this you will be studying in the international business too. So this is all about your syllabus. Like I told you, under the foundation, like I told you that you study about the nature and significance of business. So after that in that particular chapter you learn about the business, its initial stage, the basic of business. Then you learn about the forms of business. Then you learn about public, private and global enterprises. Then the business services, emerging modes of business. Then the responsibilities which you have to carry out and the business ethics which has to be carried out or looked after by the business concern. So when coming to the corporate organizations, finance and trade, yes, that is a part 2. You learn about the sources through which the funds can be raised for the business organization. Then you learn about the small business, that is the medium and small scale business organization. You learn about internal trade and international business, where you learn about how the export and import is made, how the transaction between the country will be made. So from the next class we will start with the new chapter. It is a fresh chapter, the first chapter, that is nature and purpose of business. So today I gave you an introduction of the total syllabus from chapter 1 to the last chapter. So I have given a brief introduction of all the chapters. So all this you will be studying in your first year. So from the next class you will be learning from the first chapter. So the first chapter will be nature and purpose of business. So be ready with a note. So what you do is, as soon as I say something, you will note down, you will prepare a note, you will listen to what I say and write those things in your own words. You will listen ಟು ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಥ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ನಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ get it clarified then and there itself. Thank you.